Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Baba Sankara. In this video, we are going to discuss the dispute regarding insufficiently stamped arbitration agreement. Insufficiently stamped agreement. Whether this plea can be raised in the appellate stage, saying that since it is insufficiently stamped, this award is not valid. It's not correct. Delhi High Court, Justice Naveen Chawla, in the case of ARG OUTLIR Media Private Limited versus HT Media Limited on 4/7/2023 held that insufficiently stamped agreement is only against the Indian Stamp Act and it cannot be a ground for the so-called setting aside the award. ఇది కొంచెం టిపికల్గా ఉంటుంది, కొంచెం తెలుగులో కూడా మీకు చెప్తాను. సహజంగా ఆర్బిట్రేషన్ అండ్ కన్సిలేషన్ యాక్ట్లో ఏ యాక్ట్లో అయినా సరే ఈ అగ్రిమెంట్ అనేది స్టాంప్డ్ అగ్రిమెంటు అన్స్టాంప్డ్ ఉంటాయి. ఈ స్టాంప్డ్ అగ్రిమెంట్ మీదే మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఈ స్టాంప్ అగ్రిమెంటు స్టాంప్ దీని వాల్యూని బట్టి కొన్ని సందర్భాల్లో కొంత స్టాంప్ డ్యూటీ కట్టాల్సి ఉంటుంది. ఆ స్టాంప్ డ్యూటీ కొన్ని రాష్ట్రాలకు వేరుగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి స్టాంప్ డ్యూటీ సరిగ్గా కట్టలేదని అవార్డు ఇచ్చిన తర్వాత, ఆర్బిట్రేషన్ అండ్ కన్సిలేషన్ యాక్ట్లో అవార్డు ఇచ్చిన తర్వాత మీరు రైజ్ చేసినా కుదరదు. ఎందుకంటే అప్పీల్ స్టేజ్లోనే ఫస్ట్లోనే ఈ యొక్క స్టాంప్ డ్యూటీ అనేది మొదట్లో కనుక్కోవాలి. అంతేగాని అప్పీల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇదో గ్రౌండ్ కింద పెట్టడానికి లేదు. అప్పీల్ అంతా జడ్జిమెంట్ వెళ్ళాలి. ఆ జడ్జిమెంట్ కరెక్ట్గా హీ హాజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ద వ్యూ అని, హీ హాజ్ నాట్ టేకెన్ అవర్ సబ్మిషన్స్ అని, హీ హాజ్ ఎర్డ్ రాంగ్లీ బేస్డ్ ఆన్ ది లా అని అది అడగాలి. కానీ స్టాంప్ సరిగ్గా లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు అప్పీల్ అంటే కుదరదు. ఇది ఢిల్లీ హైకోర్టు చెప్పింది. I hope you understood it. So here please remember, let us know the facts first. So this ARG OUTLIR, right, they entered into a contract of barter. It's called contract of barter with HT Media, right? So what happened is actually for some time they were good, and the signatures, actually the agreement was it has to be signed by different people. ఎందుకంటే ఒక్కళ్ళే కదా, ప్రైవేట్ మీడియా అవుట్లెట్ అంటే దానికి ఎండి ఉంటాడు, వాడు చోట ఈడొక చోట ఉంటారు. యాక్చువల్లీ ఇట్ వాస్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ఢిల్లీ, రైట్. లేటర్ ఇట్ వాస్ సెంట్ టు members at Bombay who signed the same. Ultimately it was got registered in Bombay, right. So according to Bombay State Stamps Act, they have filed the sufficient stamps, right. But later what happened is the case present arbitration, of course you know, the arbitration clause is there, the seat of the arbitrator is Delhi. So the matter went for the arbitration. Ultimately it was held, or the award, I can say the award, yes, because it is arbitration. The award passed in favor of HT Media. Now, according to section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, they have gone in appeal. The so-called ARG outlet. So they have gone in appeal saying that the agreement is not properly stamped. So when the agreement itself is not properly stamped, then the award given is liable for setting aside. అగ్రిమెంటే స్టాంప్ డ్యూటీ సరిగ్గా కట్టలేదు కాబట్టి అసలు దాని మీద మీరు అవార్డు ఎట్లా ఇస్తారు? అవార్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ లయబుల్ ఫర్ సెట్ అసైడ్ అని చెప్పి సెక్షన్ 34 కింద హైకోర్టుకి వెళ్ళారు. బట్ హైకోర్ట్ సైడ్ in the arbitration conciliation matters, section 30, even though as per section 4, High Court has gone to only a very limited jurisdiction. So please remember, the allegation of not properly signed or stamped cannot be accepted
because it is not in public interest. There is no link between the public policy or public interest. So please remember, this objection should have been raised at the beginning, but they are also correct. So before the sole arbitrator, same ఈ అబ్జెక్షన్ ఆర్బిట్రేటర్ ముందు పెట్టారు. పెడితే ఆయన ఏమన్నాయంటే, the agreement, no doubt, the agreement was signed in New Delhi, it was also in Bombay. Majority of the people are from Bombay, and the agreement, ఈ యొక్క agreement, it has come into force from Bombay. So కాబట్టి according to Bombay Stamps Act, it is correct. But since you are live, you can file the case in Delhi, doesn't mean to that you have to pay the stamp duty in Delhi, because ఇక్కడ బాంబేలో మహారాష్ట్ర స్టాంప్ యాక్ట్ ఉంది. ఢిల్లీకి వచ్చినప్పటికే ఇండియన్ స్టాంప్ యాక్ట్ 1889 ఏదో ఉంటుంది, 1899 ఇండియన్ స్టాంప్ యాక్ట్. అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 61 దే హ్యావ్ టు పే మోర్. కానీ ఇది సందర్భం కాదు. దిస్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ రేజ్డ్ ఎర్లీ స్టేజ్, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, మీరు రేజ్ చేశారు ఆల్రెడీ. ది ఆర్బిట్రేటర్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ ద మ్యాటర్ దట్ yes, it is duly stamped. Now you cannot raise the objection once again in the appeal stage. We are not here to decide whether it was properly stamped or not. If not stamped, okay, you ask them to pay some more stamp duty, they will file. What is there? That cannot be a ground for setting aside. So therefore, the objection is not at all allowed. So appeal definitely quash. Appeal not allowed. సో వెరీ సింపుల్ టిపికల్ పాయింట్. స్టాంప్ డ్యూటీ మీద చూడండి ఎంత తిరిగి వచ్చిందో. కాబట్టి ఇలాంటి కేసులో సివిల్ కేసులు ఎక్కడ వస్తుంటాయి. సో ప్లీజ్ రీడ్ ద జడ్జిమెంట్ అండ్ ఎన్రిచ్ యువర్ లీగల్ నాలెడ్జ్. థ్యాంక్ యూ.